Abbiamo per prima volta questo contatto che spero deve essere per un lungo viaggio, di dire così, perché abbiamo aspettato da molti tempi fa per creare un collegamento con diverse istituzioni in Italia. Noi facciamo da 3 anni qui martedì italiano, vuol dire che ogni martedì facciamo la proiezione dei film italiani in cooperazione con l'Istituto Italiano della Cultura. Così quando abbiamo avuto prima visita anche i rappresentanti di scuola con la proposizione per la scuola di Modena, l'Università di Modena, di creare un po' di cooperazione. Quest'anno ha avuto anche questa proposizione per includere Pietro, che è un rappresentante della nuova generazione registi in Italia, e con questa occasione vuol dire noi possiamo reclutarsi. E adesso, perché può essere un lungo viaggio, come ho detto, abbiamo questa opportunità di andare insieme anche con questa scuola che porta il nome di Marubi, un nome italiano. Quando metto questo nome mi hanno detto: perché metti a una scuola albanese del cinema un nome di un uomo italiano? Ho detto perché gli italiani non conoscono questo nome. E così poco a poco vedo che questo uomo è stato per me, Marubi, diciamo così, si possa utilizzare questo termine, un rivoluzionario che ha messo la cultura dell'immagine nell'Europa del Sud, perché durante il tempo dell'impero ottomano questo uomo è venuto qui e abbiamo messo qualche foto per dire che è il ruolo dell'immagine, la cultura dell'immagine che noi comunichiamo oggi. Parliamo del 1856, quando Pietro Marubi d'Italia è venuto qui in Albania per fare e per lasciare questo tesoro per il nostro paese qui in Albania. Così tutta la delegazione spero che siamo nel lungo tempo che vi aspettiamo qui, e io personalmente sono veramente contento, e spero anche gli studenti che sono qui, ma anche gli studenti che non sono qui, perché la nostra scuola comincia il 7 ottobre e diversi studenti sono anche in Kosovo, anche in diverse città. Ma spero che questi che sono qui hanno la possibilità per comunicare con gli altri, e noi abbiamo molto tempo di consumare insieme per il progetto che penso è veramente importante. Così lascio le parole a Pietro. Per me è la prima volta qui in Albania, ci sono stato di passaggio, però ho avuto modo di conoscere tanti albanesi in Italia, perché c'è una grande comunità albanese in Italia e ho anche degli amici albanesi. Io potrò parlare delle mie esperienze, però sono anche curioso di sapere qualcosa dal vostro punto di vista, anche in relazione alla scuola di cinema, questa scuola di cinema, come è fatta questa scuola di cinema. Io non ho studiato in una scuola di cinema, ho studiato storia dell'arte, che credo che sia veramente importante per chi vuole fare cinema. Credo per certe cose è più importante studiare la storia dell'arte che in sé il cinema, perché il cinema è composizione e forma, poi siamo noi che portiamo il contenuto delle storie riguardo alle nostre esperienze. Nel senso, non ho fatto una scuola di cinema, in Italia abbiamo una scuola di cinema che è il Centro Sperimentale, che è stata la seconda scuola di cinema al mondo, anche se poi è una scuola di cinema molto legata all'industria del cinema. Si chiama Centro Sperimentale, ma fino ad oggi hanno sperimentato ben poco.
Quhet pra qendra eksperimentale, por deri më sot nuk është se ka bërë eksperimente të mëdha. Invece una scuola di cinema è un luogo dove la sperimentazione di tutto si dovrebbe sperimentare. Por në të njëjtën kohë është një shkollë që ndodhet në një vend ku vërtet mund të bëheshin dhe mund të bëhen eksperimente, sepse ndodhet në 100 città brenda. Per questo io ho sempre sperimentato e ho realizzato sempre film a basso budget. Unë gjithmonë jam përpjekur që të realizoj filma me buxhet të vogël. E i film a low budget mi permettono di essere libero. Sepse filmat me buxhet të vogël më mundsojnë mua të qenë i lirë. E di non essere soggetto all'industria del cinema. Dhe që mos të jem thjesht një objekt i industrisë filmit. Non credo che ci sia differenza tra il documentario e il film di finzione. Nuk mendoj që ka ndonjë ndryshim, diferencë mes filmit dokumentar dhe filmit fiksionit. Il documentario è semplicemente uno strumento di cinema. Dokumentari mendoj që është thjesht një instrument i kinemas. È un mezzo. Është një lloj mjeti. E credo che sia importantissimo perché è lo strumento che ti permette di non solamente di esprimerti, però di avere una formazione, di farti le ossa. Të krijon mundësinë, si thua, mund ta themi në shqip, të prekësh kockën, të vish në thelb, të ndërtosh një strukturë, ti ke nevojë për një skeleto, po përdor termin. Innanzitutto per essere abituati all'imprevisto. Dhe mbi të gjitha për të qenë i përgatitur për të improvizuar, për të papritur, për të krijuar në çast. Il cinema è anche imprevisto, sepse vetë kinemaja është një improvizim, të krijon mundësinë që gjatë gjithë kohës të improvizosh. I più grandi registi italiani hanno avuto una formazione da documentaristi, cioè con il documentario si sono formati. Regjisorët më të mëdhenj italianë kanë patur një formim fillimisht dokumentar, filmi dokumentar. Posso fare pochi esempi da Michelangelo Antonioni a Ermanno Olmi a Rossellini. Sicurse Antonioni, Olmi, Rossellini. Credo che sia il punto di partenza migliore per una formazione per un cineasta. Besoj që është një piknisje shumë e mirë për një kinast. Per esempio in Italia noi abbiamo avuto una tradizione di documentaristi e la possibilità di fare documentario, di realizzare documentari. Në Italinë kemi patur shans për të realizuar filma dokumentar. Per esempio nei paesi dell'est e del blocco era un po' più complesso. Në vendet e Europës Qendrore dhe Lindore ka qenë disi më komplekse kjo. Ovvero era quasi impossibile fare dei documentari sulla società che non erano allineati con il sistema. Sepse ishte shumë e vështirë që të bëje film dokumentar, mbasi filma dokumentar duhet patjetër të njësoj me sistemin. Të bëj një film dokumentar që nuk është i lidhur me sistemin, nuk ka qenë një gjë ka qenë. Spesso ne ho parlato anche con colleghi russi che fanno documentario e cinema, perché ora anche loro iniziano a fare documentari. Kjo ka ndodhur me kinastët rusë, po të njëjtën gjë, por tani si thua janë futur për të realizuar filma dokumentar. E per esempio un luogo come l'Albania credo che sia per eccellenza un posto dove è possibile sperimentare. Një vend sikurse është Shqipëria, është një vend që mundet të zëvend kjo lloj fushë, domethënë ky lloj filmi dokumentar të zhvillohet. Che poi è quello che sta accadendo nel resto dei Balcani. Në gjitha për çka po ndodh në pjesën ballkanike. Qualche anno fa sono stato a questo festival a Wriezen. Kam qenë pak kohë përpara në festivalin e Prizrenit në Dokufest. E c'erano un sacco di bei documentari che venivano anche dall'Albania, dal Kosovo, che erano stati realizzati qui. Dhe ishin disa dokumentar shumë të mirë që ishin realizuar, i vinin nga Kosova, i vinin nga Shqipëria dhe ishin mjaft mirë. Mi piacerebbe mostrarvi una parte del mio lavoro che ho realizzato quando avevo 28 anni. Dua të prezantoj një gjë të shkurtër të një pune që kam realizuar kur isha 28 vjeç. Ora ne ho 37. Tani jam 37 vjeç. È stato un film realizzato con pochissimi soldi. Është një film që është realizuar me shumë pak para.
e racconta i treni notte in Italia. Dhe tregon trenet në Itali. Che diciamo sono treni che ora non esistono più. Treni. I treni? Sì. I treni? Sì. O trenote? Ho pensato. Treni notte, treni nella notte. Ah, treni della notte. Train. Ok, treni della notte, do në trenat e natës në Itali. Treni che esistono. Të cilët janë giù. E questi treni ora non esistono più, ma erano i treni che permettevano agli italiani di fare viaggi avanti e indietro, cioè di viaggiare di notte a un prezzo molto economico. Do me thënë këto trena kishin një mundësi që i mundëson italianëve si këtu është udhtonin me pak para natën. Ma era un treno anche che viaggiavano tantissimi albanesi. Por në këtë rast ishte një tren që përdori shumë edhe nga shqiptarët, sepse ishin të lirë pra. Perché erano treni che costavano veramente poco, avevano un prezzo sociale, quasi politico. Do me thënë ishte më tepër një çmim politik, social. Ma ora anche questi treni sono scomparsi, non ci sono più. Në këto trena nuk ekzistojnë më, do me thënë, janë. E io questo film ho raccontato l'umanità nella notte di questi treni. Me këtë film unë jam përpjekur të tregoj humanizmin e natës përmes këtyre trenave. Ovvero di mostrare un'altra Italia, perché spesso si pensa che l'Italia è un paese, Në të njëjtën kohë për të demonstruar, për të parë një Itali tjetër. o perlomeno fino a pochi anni fa si pensava che era un paese solamente ricco, dove tutti vivevano bene, invece non è vero. Sepse zakonisht domethënë është kjo krijuar imazhi që në Itali çdo gjë është e pasur, të gjithë jetojnë mirë, por nuk është një imazh që përkon gjithmonë me të vërtetën. But I have this privilege to have here the director of the movie. It's Stéphanie Lamorre. Please, you can come here. C'est préférable de parler aussi en français parce que dans le moment qu'on présente la réalisatrice française, on dit quelques mots aussi en français. C'est plaisir, je dis, en même temps le film, je vais avoir aussi la projection dans l'extérieur, dans le théâtre qui est là, dans le jardin. En même temps, l'habitude, nous on présente des réalisateurs ici. Comme ça, j'ai le plaisir pour vous présenter la réalisatrice qui est venue à France, et Stéphanie Lamorre est présente ici. Merci et vous êtes bienvenue de présenter votre film. Et j'espère après, on va voir. Okay. Merci. All right. Thank you. Now, just 2 words. I mean, we will talk after the movie. You have to know that the situation is still the same in Bahrain. Nothing has changed. I filmed this documentary last year, but I mean, I'm still in contact every week with people there, and it's still the same. It's even worse. So, Bahrain is a small country. Nobody talks about this country because, I mean, I think his situation, and it's very, very hard to go there. So the royal family doesn't allow anybody to go there and film. And because the country is between Saudi Arabia and Iran, from one side Saudi Arabia is helping the Bahraini family, and on the other side Iran is supporting the revolution, but from far, and it's kind of a chaotic situation. When I say Iran is supporting, they're not sending guns or anything, they're just saying it's a shame what happened in Bahrain, but they don't do anything, I mean, physically. So basically, the people you see there are fighting, I mean, trying to do something still till 3 years now, and nothing has changed, and it's... Mendoni se mund ketë një situatë tillë edhe në Arabinë Saudite, domethënë, apo kush vetëm problemi religjioz i çështjeve fetare, meqense 75% janë shia dhe 25% janë të një besimi tjetër. A mund ndodhi e njëjta gjë sepse mbretëri fisnore këtu, mbretëri fisnore në Arabi, duke parë që janë ndihmuar nga forcat e Arabisë, domethënë pjesa e ushtrisë që domethënë ishte kundër protestuesve. No, because they don't protest in Saudi. I mean,
2-3 times and start, they try to do something, but they kill the people. So it really never. I need microphone, I can speak up. I just want to say thank you for this film. I'm really moved at the minute, so I can't think about questions. But thank you, because it's not present in Western media. The conflicts in Syria and in Egypt are present, but about Bahrain there's nothing. Yeah, this conflict is really not covered. For them it's shame, and it's true, I mean, because of Syria, but they also die every week. I mean, it's even worse now than at that time. So. Two short questions. One is more on the technical side. How much of the footage, of documentary footage, is yours, and how much you use other sources? No, I mean, at the very beginning, the first images at the hospital and the very first images on the place are not mine, and all the rest are mine. Mm-hmm. But I saw there was a technical problem with the footage, but I think, yeah, it's something technical. Also because, you know, actually when I was there, they arrested me and they took my equipment. So then they let me go for 72 hours, and then I hired myself. So I had to find another camera, something to film. So also it's... I have a question that ties together the question about gender and about social media. So as noted, the majority of the people that you were filming were women. But one of their primary tools for organizing is social media. Twitter, cell phones, messaging. Now, I remember in the Arab Spring, the Egyptian government shut down the internet. And one of the things that Google did was work with phone companies so that people could tweet using their cell phone text messaging. So question one is government censorship in Bahrain, anything like that? And question two, do you see any advantages that women have in being able to organize, since one of the primary organizing tools is social media? Well, actually, every day at 3 o'clock, all the people were going to the street. It was a routine, kind of. So it was, Twitter was after, first it was not working all the time at all. I mean, when it was working, yeah, they used it, but it was not working every day. And it was more to inform people where the police was doing this or that. But the protests are their quotidian life, their day-by-day life. So every day at 3 p.m. they go to the street. Sometimes they want to, I remember when I was there, they wanted to organize protests in the center, the financial center of the city. And it was crazy because the police were everywhere around. It was just almost impossible to reach the center. So now about the women, I was shocked by the number of women in this revolution, and also because my prejudice, you know, when I was there, like, oh, they are wearing niqab, poor women, you know, they're, you know, like in Saudi, but it's not like that at all in Bahrain. I mean, women are very efficient. They are participating to everything. They are very here. I mean, you know, it's not like Saudi. So they participate to the protest because also a lot of men have been killed or arrested. So now it's like 60% of the persons in protest are women. And I'm filming women also because as a woman, it was very difficult for me to like sleep with some men, to stay really with them. It was possible for me to spend time with the women day and night, but with the men it was not the same. So finally, yeah, it's mainly about women. And also I think because I was very impacted by the courage of these women, even very young. Bashkëpunim më i ka hershëm me regjisorin Flavio Costa, sepse kemi patur edhe më parë si pjesëtar në Akademinë Marubi. Dhe plus të më thënë në shtimin nga njerëzit e rezistencës të Akademisë Marubi, kur neve kishim probleme, është nga njerëzit që u shkëputën
început în Roma, por të ardhur dhe por të qenë prezent në Akademinë Marubi. Ju duhet të shpreh një mirënjohje të thellë për këtë gest. Thank you, and I can say to these things that if I'm here now and if I made this short, it's something that belongs to this man, because it's very difficult to make things, but sometimes you need, I can say, someone that tells you, do it. And he told me, do it, so keep going, still make your thing. So it's something that I will never forget, the trust that he gave me. This movie, these short movies that I'm presenting you, it's a short movie that talks about a social issue that in Italy is now unfortunately very popular. That is the problem that young people face after degrees in university, that they cannot find work in that as for the field that they have studied or for the preparation that they have. But I didn't want to make something dramatic or to express what I think about it, because I think that the public should think about things. So I prefer to transform it in a comedy way, for make people smile and think. Trying to get connected with the Italian tradition of let's say, commedia all'italiana, that is Italian comedy, that is a genre that was very typical in Italy. Okay, that's it. So it's. Thank you very much. Do doja të dija shpreha, të heqësh dorë nga ëndrat e tuaja. Është shumë e vjetër, jo e vjetër, po është në fillimit e kinemas si shprehje. Kinema italiane e ka brenda vetes këtë gjë. Sa e rëndësishme është kjo shprehje në këtë moment në Itali, kur Flavio bën këtë film? I can say that I've never, I can say that it's difficult. I knew that it's difficult to realize something, but there are two kinds of difficulties. One that is concerned with your ability and with your experience and with your work, and another with the context. But when the context is, it's quite impossible, and so you think yourself that you can make any efforts, but you cannot face it, not because of you, but because you are no one, or because of some mechanisms that are very far from you, or very decided in a different way, which I can say in a different way, that it's like playing cards, okay? And you play, you know the rules of the game, but you know that, and everyone knows that the game, it's how do you say, it's manipulated, exactly. When you know that you are playing a game in which the game is manipulated, so the question that you make is, why I'm playing? So I decided myself, and I say, I still keep playing. This is my revolution. I say, I will play. I know that the game is manipulated, but I can do it. So the first question is, you dedicated the movie to Elma. Who is Elma? It's my grandmother that died when I was editing. Okay, so she's an inspiration, I think. And the second, I think that you find a solution begging for money. I don't think it's a solution for nowadays. I think that people should should believe in their dreams, should hope for something better, and I think that they should go on with working, not begging for money. Besides for this, and I say that I didn't want to make any judgment or any statement about this kind of. This school is fictional. I just use it as a metaphor, because he find a solution, and this solution is not a legal one, it's a trick in a certain way, but that gives hopes. So I'm not judging the guy. I didn't want to judge. Thank you very much for this movie.
Do doja të bëja një koment fundit dhe pikërisht ju falenderoj shumë për filmin. One of the subjects that I teach is American constitutional law. Një nga lëndët që më jap mësim është ligji kushtetues I Amerikës. And I would like everyone to know that under the Supreme Court of the United States has repeatedly said that begging is protected speech and that the police will not stop beggars. Dua të them që sipas gjykatës kushtetuese në Amerikë, lypja është është fjalim I mbrojtur. There is a right to ask money, just as there is a right to say no, I'm not going to give you money. Ke të drejtë edhe të lypësh para, siç është ke të drejtë të thuash jo nuk ka nevojë për para. So this is in the human rights tradition that we can teach people to express their opinions in whatever way they would like. Kjo është pjesë e detave të njeriut që njerëzit mund të shprehin mendimet, opinionet e tyre në mënyrën si ta zgjedhin ata më të arsyeshme. Before, when I see beggar in streets, sometimes I think is it true or is it false, but I always try to help them. Sometimes it's not giving them only money, but try to speak with them. Sometimes it's better. Try to have a relation with them and try to understand why they are there. Humanity sometimes we need more than money, I think.